Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour et bonsoir. So excited to have you on another segment of Pray with the Apostle. Vraiment content de vous recevoir sur une partie de prier avec l'apôtre. Welcome to the week of remembrance. Soyez la bienvenue dans la semaine du rappel. I'm trusting God that someone under the sound of my voice, Et je crois que à Dieu que quelqu'un qui m'écoute the maintenant, Lord will remember you and your family this week le Seigneur va se rappeler in de a vous very special way in the name of the Lord et de Jesus. votre famille au nom de Jésus. We want to read the book of Psalm, Nous voulons lire le livre de Psalm Psaume, 20 from verse 1 to 3. Psaume 20, verset 1 à 3. It says, The Lord hear thee in the day of trouble. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. The name of the God of Israel defend you. Et que le nom de Dieu de Jacob te protège. Send you help from his sanctuary Que du sanctuaire il t'envoie du secours. and strengthen thee out of Zion. Et que de Sion il te soutienne. Now look at verse 3. Maintenant, regardez le verset He 3 said, ici. Remember all thy Il dit offerings qu'il se souvient de toutes tes offrandes and accept all thy burnt et sacrifices. qu'il agrée tes holocaustes. Child of God, I believe clearly that we are in the season of remembrance. Et je crois que nous sommes dans la saison du rappel, enfant de Dieu. Remember, we use what is happening in the physical to know exactly what is happening in the realms of the Et spirit. nous utilisons ce qui se passe autour de nous physiquement pour savoir ce qui se passe We spirituellement. are in the season where companies Nous and sommes, multinationals are remembering their customers, remembering their clients, et nous sommes dans une remembering their saison partners, où des entreprises se rappellent de leurs clients, de leurs partenaires. remembering those people that have done business with them, Ils se rappellent de ceux qui ont fait des affaires avec eux. and also their employees. Et ceux qu'ils avaient employés. I strongly believe Et donc je crois fermement that these people cannot be better than our God. que cette personne ne peut pas être plus meilleure que notre Dieu. So we are in the season where God is remembering his people. Donc nous sommes dans la saison où Dieu se rappelle de ce And child of God will be among them. Et enfant de Dieu, vous serez That comptés God parmi will remember ceux-là in this season. que Dieu va se rappeler en In cette the saison. name of the Lord Au Jesus. nom de Jésus. So Psalm 21 to 3, Donc le psaume 21 à 3, we see one of the prayers of David. nous voyons les prières de David. One of his prayers was that God will remember his people. Et ce qui faisait partie de ces prières, c'est que Dieu se And souvient that de is son my peuple. prayer for someone under the Ça, sound c'est of ma my prière voice. pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. That God will remember you in Que le this Seigneur va se season. souvenir de vous en cette In the saison. name of the Lord Au Jesus. nom de Jésus. So we are activating divine remembrance through prayer. Donc nous sommes en train d'activer le rappel divin à travers la We prière. want to follow the footsteps of the psalmist David. Nous voulons suivre les étapes de notre Praying psalmiste that David. God will remember his people. Que le Seigneur se rappelle de son peuple. So by prayer this morning, Et à travers la prière ce by matin, prayer this week, à travers la prière cette semaine, we activate divine remembrance. nous attirons le Let rappel. someone under the sound of my voice be Que remembered. quelqu'un se souvienne Let de God toi. remember you. Que Dieu se souvienne de Let toi. God remember Que you. Dieu se souvienne de Let toi. God remember Que you. Dieu se souvienne de toi. Let God remember Que you. Dieu se souvienne de toi. That was the prayer of C'était la Nehemiah. prière de Néhémie. That was the prayer of Ezra. C'était la prière And d'Esdras. that is the prayer of the servants of Ça, c'est God. la prière des serviteurs We de Dieu. want to join voice with Nous them. voulons nous rapprocher avec Lord, eux. remember me Mettre this un accord avec eux. Lord, Que le remember my Seigneur se rappelle family. de vous et de notre Father, we famille. thank you. Because you are not unfaithful to forget our labor of love. Father, we thank you because you are in the business of remembering your people. You are in the business of remembering us. We thank you for people that you are about to remember this week. Thank you for our sons and brothers. Thank you for all the people you are remembering. In the name that is above every other name. Father, remember. In the name of Jesus. Somebody said, my Father. In the name of Jesus. I speak the remembrance of God over the atmosphere of my life. I speak over my life, over my family. I speak divine remembrance. The Bible declares Et la Bible déclare in the book of Genesis chapter 8 verse 1, dans le livre de Genèse 8, verset and 1, God remembered Noah et le Seigneur se souvint de and Noé everyone that was in the ark. et tous ceux qui étaient dans l'arche. Lord, in the name of the Lord Père, au Jesus, nom de Jésus, remember me
Remember my family. Souviens-toi de ma Remember famille. everyone close to Souviens-toi de tous ceux qui me. sont In proches this de season, moi. remember Cette us. I speak divine remembrance. I speak divine remembrance. I speak divine remembrance. Oh Lord, in the name of the Lord Jesus. Au nom de Jésus. The Bible declares in Esther chapter 6, La Bible déclare from dans verse 1 to Esther 3. 6, verset The 1 à Bible 3. says, and that night the king could not sleep. Et la nuit, le roi ne pouvait pas And the dormir. king asked to be brought to him the book of record. Et il a dit, ramène-moi le livre des records. Child of God, the book of record is about to be opened. Et enfant de Amen. Dieu, le livre des records est sur le point I pray d'être. that your name will be found in that Et book je of prie que record. votre Amen. In the name of Jesus. And the Bible says when the book was opened, the king asked them to read from it. Et From it lorsque for le him. livre fut ouvert, le roi a demandé de lire. And when they opened exactly to where Mordecai had done something for the king to save the life of the king. Ils ont ouvert la partie où Mardochée avait sauvé la vie. And in verse 3, the king asked a question. Verset 3, le roi a demandé, What honor and dignity has been done for this man? qu'est-ce qui a été fait pour cet homme-là? And they said nothing. Et ils ont dit rien. And they said Et nothing. ils ont dit rien. Child of God, January said nothing. Janvier n'a rien dit en February said nothing. Février n'a rien. March said nothing. Le mois de mars n'a rien. Despite all your effort, all your Malgré tous labor, tes efforts, malgré tous tes efforts, despite all your investments, malgré tous tes investissements, March said nothing. mars n'a dit rien. April said Le nothing. mois d'avril n'a rien. May said nothing. Le mois de June mois said de nothing. le mois de juillet. July said Ainsi nothing. que August said juillet. nothing. Ainsi qu'août. September said Le nothing. mois de septembre. Even October said Même nothing. octobre. And the king asked, who is there? Et le roi demanda qui est là. And when the man came, Et lorsque l'homme fut venu, you can't believe it was Haman, the same man that was planning the death of Mordecai and avant the qu'il Jews. préparait la mort de Mardochée et les Juifs, When he came, the king asked, lorsqu'il est venu, le roi demandait, what do you think we can do for a man qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme that has saved the life of the king? qui a sauvé la vie du roi? And the Bible said the man thought in his heart, Et Aman avait pensé dans son cœur who in this kingdom que qui dans ce royaume, can the king promote or lift up or bless? que le roi peut bénir, que le roi peut He promouvoir. said, and me. Et il dit, He ça, thought he was the one they were going to promote. ça ne peut que être moi. Il pensait And que so he c'était lui. began to tell the king the things they should do. Et il a commencé à dire au roi ce qu'il faut faire. And when he Et finished, lorsqu'il a fini, the king said to him, le roi lui a dit, everything you have said, tout ce que tu viens de dire, don't remove anything from it. n'enlève Go rien. and do the same for Mordecai. Fais exactement ce que Mardochée. Go and do all for Mordecai. Fais tout cela pour Mardochée. I don't know the worst thing that could have happened to Haman than this one. Et je ne sais pas ce qui était plus pire que ce qui s'est passé à Aman. He said, bring everything. Il dit, amène tout. Bring the chariots. Amène le cheval, Bring the horse. amène les vêtements, Bring the clothes, everything, the robe. amène tout. And do exactly as you have said. Et fais comme tu l'as dit. In the name of the Lord Jesus. Au nom de Jésus. God is going to use that man, that woman to lift you Et up le this Seigneur season. va utiliser Amen. cette femme Jesus. sur ta In vie. the name of the Lord Jesus. Au nom de Jésus. Whoever God is going to use to remember you, Et quiconque le Seigneur va utiliser they will pour se not be rappeler in de- disobedience. Ils ne sont Amen. pas en They will be désobéissance. in Mais compliance. ils vont Amen. plutôt They will obéir. be under spiritual compliance. Sur Amen. They l'obéissance will be spirituelle. under the compliance of Elohim. Amen. In the name of Jesus. And the Bible says that this man, Et la Bible déclare que ce Haman, homme, carried Mordecai all over. Aman l'a pris porté par And he was shouting, et il criait. this is what the king can do for anyone C'est ainsi que that l'homme pleases fait the king.
à l'homme que le roi veut In the honorer. name of the Lord Jesus. Et au nom de Jésus, Every honor they have denied you this year. tout l'honneur qu'on vous a lié Every cette année, dignity that the month of January, February, March, tout ce que le April, mois May, de June, janvier July, jusqu'au August, September, mois October de septembre has denied you. t'a We renié, prophesy in the name of the Lord prophétisons Jesus. au nom de Jésus. Let this month of November be Que your le month mois of de remembrance. novembre soit May votre mois. they remember all you have done. May they remember your labor. The Bible says God is full of faith to forget all your labor of love. In the name of the Lord Jesus, may this month of November be the month of remembrance for you and your family. Child of God, lift up your voice and begin to pray. Lift up your voice and begin to pray. I prophesy divine remembrance over my life, over my family. Hey, every honor that is due my name, that is due to me, that they have not been given, that have not been given to me. I pray, I activate divine remembrance. Let there be a divine remembrance. Let there be a divine remembrance. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. Au nom de Jésus. In the book of Malachi chapter 3 verse 16, Dans Malachie 3, verset the 16, Bible helps us to understand la Bible nous aide à that there is a book of remembrance. Il y a un livre de There is a book rappel. of remembrance. Il y a un livre de rappel. God is too faithful Et le Seigneur to forget your labor of love this year. pour oublier votre I affaire said de God l'amour. is too faithful Il est vraiment fidèle. to forget all you have Pour done oublier tout ce que vous for avez fait. mankind this year. All you have done for his kingdom this Pour tout ce year. que vous avez fait. All you have done for families Pour this les year. familles cette We année. want to pray in the name of Jesus. Someone under the sound of my Que voice. quelqu'un qui veut Let the book of remembrance be que le open. livre de souvenirs Let soit that ouvert. book for the book of remembrance. Que le livre Let de it be souvenirs open. soit ouvert. Let it be open. Let it be open. Anyone that has closed that book Tous ceux qui ont and fait say le your livre. book of remembrance will Que not le be livre de open. souvenirs ne soit In pas the name ouvert. of the Lord Au nom Jesus, de Jésus. let it boom around. Let it boom around. They will open that book. They will see what you have done. For God, for his kingdom, for God and for mankind. In the name of the Lord Jesus. Oh Lord, I declare by divine power. That book of the book of remembrance. Father, let it be open. Let it be open. Let it be open. In the name of the Lord, let it be open. 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 Hey! Jesus. Hezekiah, the man of God, Ézéchiel, l'homme de Dieu, the king of Israel, le roi d'Israël, a major prophet visited him le prophète majeur l'a and visité said to him, prepare your house, et dit préparez vos maisons for you are about to die. car vous allez mourir. And the Bible said that this man Hezekiah, Et la Bible déclare que sous le temps de he Ézéchiel, turned his face to the wall il a tourné son and he visage said, God, remember et il a dit Dieu all souviens-toi I have done in tout your ce que name, j'ai fait en ton nom, all I have done for your tout ce kingdom. que j'ai fait pour ton And royaume. the Bible said, God, Et remember la Bible déclare que le Seigneur s'est everything souvenu that Hezekiah has done tout ce que Ézéchiel for a fait his pour kingdom le royaume and de for Dieu his et people. pour son peuple. Child of God, the question is this. Enfant de Dieu, la What question have est you done for God to remember qu'est-ce que vous you? avez fait pour What Dieu have pour you qu'il se done souvienne de for vous? God to remember Qu'est-ce que you? vous avez fait pour qu'il se I souvienne de vous? pray in the name of the Mais Lord je prie Jesus au nom de Jésus. that between now and 34 Entre December, maintenant et le 31 child of décembre, God, you will do vous something allez faire quelque that will chose provoke heaven to qui va remember you. provoquer In the name of the Lord Jesus, au nom de you Jésus. will do something for the house Vous allez of faire God. quelque chose pour You la will maison do de Dieu. something for the men of Vous God. allez faire quelque You will chose pour do les hommes de something Dieu, for human pour
pour l'homme, You will les do hommes, something for pour mankind les hommes, to provoke divine remembrance. pour provoquer In the le name of the Lord au Jesus. nom de Jésus. Because you can provoke divine remembrance side of God. Parce que vous pouvez provoquer le rappel divin. Divine remembrance can be provoked. Ça peut être It provoqué. can be provoked, man. Ça peut être provoqué. You cannot just be remembered like that. Oui, vous ne pouvez pas être appelé comme ça. Hallelujah. Everyone that God remember the scripture, Et tous ceux que Dieu s'est souvenu dans they les provoked it. ils l'ont provoqué. In the name of the Lord Et au Jesus, nom de Jésus. we want to stand in a place of prayer. Nous voulons nous tenir dans le Receive point de la grace, prière. oh Lord, La grâce, to Seigneur. provoke divine La grâce remembrance pour this week. provoquer le To rappel provoke divin cette divine semaine. remembrance, oh La Lord, grâce, Seigneur. as we begin to come to the end of this year. Jusqu'à In nous the name of the Lord Jesus, begin to receive grace. Grace, 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 grace. Hey, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Somebody must be remembered in this On season. doit se souvenir de When quelqu'un you en look cette at the semaine. first book of Samuel, Quand vous regardez le livre de 1 Samuel, verse 1:19, 1:19, and we begin to understand nous voyons that a woman called Hannah, une femme qui s'appelle Anna. they have been going to Shiloh every year. Elle partait à Shiloh chaque They have année. been going to Shiloh every year. Elle partait à Shiloh chaque But année. the Bible said this particular Shiloh, Mais cette fois-ci, this woman decided that she was not going to eat and drink like elle always. avait décidé de ne plus manger et boire comme She avant. decided to separate herself Elle a décidé de se and séparer. began to cry unto Elle God commençait à pleurer en to même the temps. extent that a man of God thought that she was drunk. Jusqu'au point où l'homme de Dieu croyait qu'elle était When ivre. the man of God confronted her, Et quand l'homme de Dieu lui a dit, she said to the man of God, I've been crying from the bitterness of my elle heart. dit, je pleure depuis l'amertume de mon I'm cœur. crying for a Je child. pleure pour un enfant. I'm crying for a Je child. pleure pour un enfant. And the Bible said in verse 19, and God remembered Et Hannah. le verset 19 dit, Dieu s'est She souvenu de Anna. provoked divine remembrance Elle a provoqué through prayer, through fasting, à travers through la prière, separation, le jeûne, through la pouring out séparation, her heart to God. en versant son cœur I à pray Dieu. for somebody Et je prie pour quelqu'un in this season. en cette You saison. will not eat like others. Vous n'allez pas manger You will comme not les drink autres. like others. Vous n'allez pas boire You comme will les not autres. play around like Vous n'allez pas others. jouer comme les You autres. will look unto Et Jesus, vous allez regarder the à Jésus. author and the finisher of our faith. You will cry unto Him Nous allons crier and vers say, lui. Lord, Père, it seems as if I have been forgotten in c'est this comme si area, on in m'a that area. oublié, on m'a oublié. Lord, remember me. Lord, Mais remember Père, me. Lord, souviens-toi de remember moi. me. Souviens-toi de Lord, moi. remember me. Souviens-toi de moi. Lord, remember me. Souviens-toi de moi. Lord, remember me. Souviens-toi de moi. Wherever life has forgotten me, wherever life has forgotten me, Papa, remember me. Papa, remember me. Papa, remember me. I can't let this year like this. I can't let everything like this. Daddy, remember me. Daddy, remember me. Hey, remember me, Lord. Remember me, Lord. In the name of the Lord Jesus. Au nom de Jésus. In Numbers chapter 10, verse 9, Nombre 10, verset 9. he said, the Lord shall remember you Le Seigneur va se souvenir and save you from your enemies. va vous délivrer de vos ennemis. And save you from your Va vous enemies. délivrer de vos Oh ennemis. Lord, in the name of Jesus, Seigneur, au nom de as Jésus. we begin to come to the end of this year, Jusqu'à ce que nous nous rapprochons de la fin de Lord, I l'année. pray in the name of Jesus, Père, je prie. remember me and deliver me. Remember me and deliver me. Remember me and save me. Remember me and deliver. Deliver my family. Remember, oh Lord, my family. Remember my children. Mes enfants. And deliver them, oh God, Oh, je les from the délivre. hands of their enemies. From the hands of them that hate us, oh God. Don't deliver us from the will of our enemies. But deliver us from the will of our
you from your enemies. Father, deliver. Deliver your people. Deliver us from our enemies. In the name of the Lord Jesus. Deliver us, O God, from the will of the devil. In the name of the Lord Jesus. Au nom de Jésus. I prophesy Je prophétise. to 10 people under the sound of my voice. Qui m'écoutent. I prophesy to 20 Je people under the prophétise à sound 20 of my personnes qui voice. m'écoutent. The Lord will remember you Amen. on the area of fruitfulness. Dans l'endroit The de la Lord will vie. remember you on the area of marriage. The Lord will remember you on the area of marriage for your children. The Lord will remember you on the area of health for your family. The Lord will remember you on the area of divine protection and deliverance for your family. In the name of the Lord Jesus, as the Lord remember you in this season, may the Lord meet you at the very, very point of your need. In the name of the Lord Jesus, may you be the head and not the tail, above alone and not beneath. In the name of the Lord Jesus, the Lord keep you. The Lord protect you. The Lord preserve your life. In your going out and in your coming in. This week, may the Lord hear your prayers. May there be answers to all your cry this week. In the name of God the Father, in the name of God the Son, and by the power of the Holy Spirit, till we meet again, I remain your servant, Apostle Michael Opara. Be the head and not the tail. Be above and not beneath. In Jesus' name. Amen.